Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Добро пожаловать на борт. И в прошлой серии мы получили достаточно ценную информацию от мисс Миллер, матери Мэтта, о том, что она слышала в кабинете баронессы высокий женский скрик скорее. И методом исключения, в принципе, вряд ли это может быть она, так как она находилась с другой стороны. Вряд ли это может быть писательница, так как у нее не такой высокий голос, хотя, в принципе, кто его знает. У нас остается одна американка, и как раз у нас она под боком. Но давайте начнем сначала с нее, а дальше уже переключимся на капитана. Возможно, что-то новенькое да узнаем. Miss Mayers seems to have found an opportunity to do nothing. Давай Hello, побеседуем. Miss Mayers. У меня есть несколько важных вопросов. Constable Zellner. Так, давайте сразу к делу. Did you hear or see anything suspicious last night? No, I didn't feel very well last night. I went to bed early. So, you're feeling better this morning? Она легли Thanks for спать. asking. Интересно. Ладно, спросим о солнечных ваннах. Do you think it's appropriate to go sunbathing in a situation like this? What situation? A woman was murdered last night. If refusing to sunbathe could bring the dead back to life, I'd go back to my cabin immediately. Спросим о родителях. I'm sure your parents are truly sorry that they can't be with you at this difficult time. Maybe, but I'm not a little girl anymore. And thinking about my fiancé keeps me going. You're engaged? Yes, my boyfriend and I got engaged right before the trip. I want to surprise my parents, especially my dad. I'm sure he'll be very surprised. But what will you do if your father doesn't agree to the engagement? What choice does he have when he put me on this boat full of thieves and murderers in the first place? Charming. Enjoy the sun, Miss Mayers, and don't let us disturb you. If you're trying to make me feel guilty, Constable, it's not working. Так, и моя важная информация оказалась абсолютно бесполезной. Приятно и мило. Так, что-то здесь еще есть? Нет. Ладно, давайте поговорим с капитаном. Пока мы особо не продвигаемся. Ну, что ты там делаешь? Captain DeConti seems old and tired. The price you pay for a life like his, I suppose. Окей. I believe I've got everything I can out of him. There's nothing more he can tell me at the moment. Так, и мы заходим тем самым в тупик, как я понимаю. Что-то еще здесь полезное есть. В данный момент нам, скорее всего, надо добраться до нашего зайца, но как Did туда попасть, Edison пока have не any особо знаю. idea what would become of his invention? Все. Может попробовать сходить в каюту баронессы, выстрелить из рогатки в тот люк. Тут вроде бы как ничего больше нет. Вроде ничего. Так, стоп. Ох, ладно. Пойдемте сходим в каюту, если там ничего нет, тогда не знаю, надо будет придумать, что делать. У нас, в принципе, есть куча разнообразных вещей, пока только нет идей, как их можно все использовать. Интересно, доктор уже отдохнул? Где у нас зона? С потолком. Сейчас проверим. Так и... Нет. Думаю, здесь мы пока ничего точно не найдем. Хорошо, спустимся к каютам. Посмотрим, что есть там. Там мы тоже были. Давайте сходим тогда наверх, посмотрим на вентиляцию. Возможно, что-то с ней могло измениться. Как человек явно вылезал через нее. И думаю, об этом нам сможет разъяснить только заяц, но пока как к ним добраться идей нет. Побежали, Зельнер. Можно пробовать сбить бутылку, наверное, воды у Оливера. Правда, не знаю, вряд ли это его спугнет. Хотя можете заставить сходить за новой. Что-то бессмысленно все. Так, тут ничего нового. Вроде как нет.
Хорошо, ходим. Будем корпеть над Оливером. Надо каким-то чудом его спугнуть. Сначала давайте поговорим с ним, может быть что-то изменилось, а дальше будем пытаться как-то сдвинуть его с места. Оливер, проснись. What do you want? Inspector Legrand is questioning the first of the passengers in the saloon. And? It will be hours before he gets to the stowaway. And? We'll save time if I question him. We'd also save time if you stopped asking me the same things over and over again. I will not let you in. What time is it, by the way? Got an appointment? No, but I'm hungry. Go and get yourself something. I'll mind the door in the meantime. Так он не поверит. You could bring me something, though. Давайте лучше задобрим, я думаю. So, what do you want to eat? Oh, anything. An apple or something like that. There's ham and eggs in the saloon. Can't touch them. Why not? Sergeant Mills. Hmm? He's responsible for the fitness of the unit, and he'll chew you out if he thinks you've packed on a few pounds. I see. Leave it with me. Yeah, thanks. Что я могу тебе принести? The bottle should be full of water, unless the good constable happens to have a secret alcohol problem. No way to verify that. I can't get the bottle. Теперь мы это слышали, давайте попробуем меня выстрелить. All right. Как мы отлетели. Не знаю, чем это поможет, но... Ow! 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 Ah! Hey, Zellner, what in blazes was that? А? What? Something hit me! You mean someone shot at you? Yes, well, no, I don't know. Didn't you notice anything? I was riveted by the fantastic view. We Swiss aren't used to seeing the horizon like this. Окей. And my bottle's broken too. Oh, I don't believe this. По всей видимости, была пустая, да? Так, ну давайте возьмем осколки, я думаю. Они могут пригодиться. Правда, опять же, не знаю для чего. The bottle is nothing more than broken glass in a puddle. If Constable Oliver gets thirsty now, he'll be in a bind. I should help out. Так, ну давайте поговорим с ним, возможно, принесем кофе. Still hungry? I hope that's not a rhetorical question. Did you get me something to eat? Пока что нет. Still working on it. Well, do let me know once you've solved that difficult problem. Ну окей. Пойдемте сходим тогда к шведскому столу, посмотрим, если что-нибудь там более диетическое. Попробуем ему это принести. Так, бежим. Что бы тебе могло понравиться? Где мне это, что важнее, взять? Каких-то яблок здесь вроде бы я не видел. Давайте еще получше все осмотрим. Или автоматически что-то возьму? Whatever Constable Oliver wants is getting ham and eggs. Ну ладно. Он голоден. Вряд ли сможет отказаться. And just a pinch of salt for our friendly constable. Ага, точно пиццу хочет, да? Окей. Good. И как раз ты мне побежишь за кофе. Великолепно. С какой ехидной улыбкой мы все это делали. Что? Неужели вы сможете отказаться от такой Constable вкусной, Oliver. приятной еды? А за кофе? Ham and eggs, piping hot. Oh, I shouldn't really. I don't see anyone here who'd rebuke you. It was a hard night. Yeah, true. Вот ты молодец. Oh, delicious. Just enough salt. Что тебе понравилось? Пить не хочешь? Oh, that was good of you. Cheers. You don't expect me to wash your dirty dishes as well, do you? Oh, of course not, Your Majesty.
Упс. Could you bring me something to drink? Those ham and eggs were pretty salty. I'm sorry. I have to proceed with my investigations. Goodbye. Ну, а теперь мучайся. Это тебе за грубость. Let's see how long he can resist his thirst. Давай, дружок. Вот и умничка. Not Так. long at all. А мы давайте допросим нашего безбилетника. Надеюсь, нас не запрут здесь или не оглушат по новой. Заодно осмотрим и ящик с пулей. С отверстием, точнее, от пули. В принципе, пуля там, скорее всего, тоже где-то будет рядом. К много вопросов. Nervous? I would be too in your position. Давай, кто ты для начала? Who are you? My name is Adil, and you are... Constable Zellner. Why did you sneak onto the ship, Adil? I wanted to go back home. You're Egyptian? There's no work for me in Italy. I want to see my family again. And since you don't have money, you stowed away. So what if I did? Ты случайно не ударил меня по затылку? So, it was you who knocked me out. Me? Never. No? Where were you when I was attacked? Well, I couldn't take anything with me on this trip, so I snuck into the kitchen and took some canned goods. Interesting. And how do you know when I was attacked? Well, I thought it was yesterday, shortly before we set sail. I take this bump personally. Так, то есть он меня оглушил, да? Ну, ладно. В принципе, вполне логично. Ладно, что насчет отравления? Скажешь, что у Who нас paid you рядом с to едой, значит, был? distract us? What? You went for a walk around the deck and let yourself be seen. Everyone goes off hunting you, and in the meantime, your partner shoots the Baroness in peace. No, I didn't do anything. I didn't want to distract anyone. I just want to go home. Давайте, кстати, спросим, оставим It's убийцу hard for me to убийства на believe a сладкое. single word of your story. Because I'm a foreigner? Because you seem to have learned our language in the space of a day, accent-free. Believe what you want. Скажи об убийстве, что не знаешь What об were этом. you searching for on deck last night? I was hiding the whole evening. I wanted to go out and get some fresh air, see the stars. But then suddenly, they were looking for me. Were you in one of the cabins? No! Did you see anyone on the deck or on the roof? No! And after we arrested you? The English policeman put me in this cell. Then he left. I've been here ever since. And you didn't notice anything along the way? No, nothing. Если он что-то и знает, искать от нее, то это не лучше, наверное, политика. Точно он сидит в тюрьме и... What about the gunshot? Didn't you hear it? Может, его выпустить? Yes, the English policeman had already arrested me. We heard a bang and looked around. And then? Then, the Bobby was in a hurry to get rid of me. He almost pushed me down the stairs and locked me in here. He left, and then a short time later, the alarm went off. Constable Oliver wasn't with you anymore when the alarm went off? No, I was scared that the ship would sink with me sitting here like a rat in a trap. You're a liar. And a bad one at that. But sir, I'm telling the truth. And I'm the Raven. Inspector Legrand will deal with you. He's lying like a cheap rug. But he probably doesn't know anything about the murder. Very disappointing. So I have to keep searching. What interests me most is the shot that was fired here in the cargo hold last night. Так, где-то у нас коробка здесь была вроде бы, да? Ящик. Возможно, сможем Whoever сравнить fired хотя the бы пули. shot hit the crate. Сможешь вытащить? Did the shooter just want to intimidate me? Or maybe he needed the bullet. Can't see anything. If the bullet is still stuck in the wood, it's too deep to reach with my fingers. Интересно, подойдут. Это слишком. No, the bullet hole is too small for the tongs. Так, что-нибудь еще подходящее у нас есть. Как-нибудь выковырить маленькими камешками не получится. Вроде бы
ничего более подходящего у меня нету. Так, давайте посмотрим, если здесь что-то еще, возможно. Шкафчик. На нее подсказываются или щипчики? The cargo hold also seems to serve as a changing room for the crew. At least for the ones who don't wear white uniforms. A stroke of luck. The lock is open. Oil-stained overalls. And here, an old toolbox. О, великолепно. That's been through a lot. Hardly any paint, dented, and the lid is held shut by a wire. Кстати, проволока еще лучше. I'll take it with me. Some wrenches, a bit of wire wool, an oily cloth, and here, a screwdriver. Замечательная отвертка, думаю, мы как раз можем выковырять. Так, где у нас тут? А потом сходим, попробуем вскрыть замок, я думаю. Well, I think the bullet is still in the wood. I'm not a weapons specialist, but at first sight I'd say that this bullet looks exactly the same as the one Dr. Gebhardt gave me for Legrand. That would mean that the murderer also fired a shot here in the cargo hold before the murder. But why? Did they just want to make sure the old guns still worked? Or was it something else? And did the bullet really come from the same gun? I can only check that in Legrand's cabin. Я как раз туда мы сейчас и направимся. Давай-ка еще раз с тобой поговорим немного. Есть пара вопросов. The young man is lying like a cheap rug. That much is clear. В принципе, ничего нового, я думаю, не узнаем. Сходим в кабинет к Легранду, там у нас, по крайней мере, есть уже две вещи, которые нужно нам исследовать. Это пулю и пробуем еще наволочку. Необдуманная идея стрелять в трюме. А если бы это кто-то услышал, прибежал туда, в принципе. На корабле как минимум было двое полицейских. Упс. Ты сильно злишься? I noticed that the door was unguarded. I just wanted to make sure that everything was all right. Tell it to Legrand. He's expressly forbidden anyone to speak to the witness before he does. Don't act like that. Legrand can't manage all this alone. We're a team. Only until the end of this case. Врать не будем. Ты проявил неосторожность. All right. Let's go to Legrand and tell him what happened. You fell asleep and then you left the door unguarded. Все, вопрос решен. Are we going? No, but don't try it again. Of course not. Окей. Теперь смогу я туда еще вернуться, когда я захочу? Или меня он больше не пустит? Думаю, не пустит. Ладно, пойдемте. В каюту Леграна. Там нас ждет несколько серьезных дел. Правда, пока я все равно не понимаю, как нам две эти улики помогут раскрыть убийцу, но, возможно, какие-то улики смогут заставить Леграна поговорить с нами, пока он сильно увлечен допросами. Хорошо. Так, вниз. Интересно, каюта профессора тоже где-то здесь? Вроде других спусков вниз нету, а здесь только получается две каюты, как ни странно. И там дальше коридор, в который меня не пускают. В принципе, вариант. Давай. Когда мне нужно применить сейчас? Автоматически, отлично. Давай. Ух ты. Что от меня требуется? Ясненько. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Как бы мне тебя вставить, чтобы сравнить, скажем? Давайте как-нибудь, не знаю, просто для начала.
конечно, хорошо. А, вот она. Окей. Так, и моя цель в чем заключается? Что вас все приподняло? There we go. Так, вроде получилось, хотя черт знает. В каком принципе это? Ну, ладно. Теперь приступим к сравнению и за компанию осмотрим саму каюту. Что-то здесь есть. Сначала с сейфа начнем. Что интересно принимал Легранд? Tough to crack. If I wanted to steal the eye, I'd concentrate on getting the 3 keys. Ну, в принципе, вор так и сделал. If everything goes according to plan, the first time this monster is opened will be in the museum in Cairo. Fingers crossed. Окей, так. Тут больше ничего? Стиль принадлежности. Давай. Neatly folded and unused. Так и не спал. Legrand hasn't slept since we cast off, nor on the train. Да ладно. Так, тут ничего. Кстати, давайте еще раз изучим сигнализацию. Что у нас Another здесь? alarm. It was tripped at some point, but there's no way to determine when. Так, уже вторая сигнализация у нас по подозрениям такая. Так, что у нас еще? Давайте со столом попозже. Пока. Смотрим, что он принимал в ванной. Smells like chemicals. Legrand probably developed the photos in here. Что там еще There are есть still интересное? fragments of the syringe that the inspector broke in the sink. Why is he pushing himself like this? Even if he catches the Raven, is it worth ruining his career and his health? Ты не будешь смотреть, что у нас там? А, давайте посмотрим на микроскоп. A microscope. Looks like the one that Lutz Reichinger uses in his pharmacy, just more modern. Я им пользоваться надеюсь. Что там? There's nothing on the slide, and therefore nothing to see. Окей, чуть позже положим. Так, что есть на столе? С видимости, Легранд даже к еде не притрагивался. Так, давайте по порядку. Чуть полицейское досье. Legrand's file on the Raven. Centimeters thick, but totally useless. We're not dealing with the Raven. Why can't he see that? Our man is ruthless, a bomber, and quite probably a murderer. Так, This что с этим? file belongs in a museum. It's history. The inspector should concentrate on the present. Что-то еще здесь есть. Бутылочка. There's nothing written on the bottle. I suppose it's some sort of stimulant, legal or not. Legrand has been awake for at least 30 hours straight, maybe more. Ты себе так истощишь. Ты можешь I её shudder забрать? to think what kind of side effects this stuff might have. A policeman on a murder investigation should have his wits about him. Действие The на risk команд that he случая. could miss evidence or endanger himself and others is too high. Так, все? Смотрели? Окей. Так, что еще у нас здесь есть полезного? Что там? This is the pipe from the cargo hold. Legrand seems to have inspected it for fingerprints. I can still make out the powder. Так, что-то еще скажешь о ней? No, nothing to see on the end of the pipe that the attacker held. Either he wore gloves or he cleaned the pipe. Так, окей. Пуля. Aha! That's the bullet the doctor Сейчас мы её removed сравним, from я the думаю. Baroness's corpse. Так, что-то еще здесь есть.
вроде бы нет, ладно. Займемся микроскопом. Так, давайте для начала из грузового отсека. Okay. Интересно, могу обе положить разом или только по одной будем смотреть? О, вторую положить сразу. All right. Вторая. Там теперь обе лежит или ты заменил? Так. Теперь посмотрим. Хорошо, мы пытаемся найти что-то общее. That's the proof. Whoever shot the Baroness also fired the shot in the cargo hold. What could that mean? Окей. Человек, которого согласил, по сути, мог нас и убить, так что можно считать, что нам повезло. Что-то еще здесь есть интересного? Так, кстати, подушку можем ее исследовать? I can't put the pillowcase under the microscope, but I don't need to. The burn marks are visible to the naked eye. Все же. Что-то еще здесь может быть наплеется. Так, на столе больше ничего вроде бы нет. Или по криминалистике. Пока мы не A особо продвинулись. masterpiece. Forensic teams use kits like these. They're placing increasing importance on the preservation of evidence. But not in Switzerland yet. It's a small lab used to conduct simple analysis on site. All right, what have we got here? Ух ты. Сколько здесь всего. Так, ну давайте по Half порядку. of the tools in this box would be interesting for an archaeologist as well. Actually, forensics and archaeology are really quite similar to each other. The goal is to find out what happened, whether a few hours ago or a few centuries ago. Нам это, в принципе, может пригодиться. Вопрос только, как всем этим пользуюсь, что мне нужно сделать. Так, давайте с этой стороны. For forensics in the woods or the open country, I suppose. No use on a ship. Что тут ниже? I'm Окей. sure Legrand could work magic in this alchemist's lab. Me, I'm just awestruck. Окей. Так, Fingerprints are overrated. Smart thieves wear gloves, or they make sure that there are too many fingerprints at the crime scene to check them all. Хорошо, давайте теперь решение Good химикаты. lord. Одним из них, кстати, не могли Good отравить я дома. lord. Так, ничего интересного, видимо. Химикаты, тут тоже ничего. Маленький пакетик. What's this? Oh, how practical. A hermetically sealed cotton swab for collecting Ух ты, samples. вот, I'll отлично. take it. Теперь мы знаем, где мы можем взять. Как мы можем взять образец крови. A small glass bowl for mixing chemicals. Окей, в ящике что у нас? Шура? Aha! This is some kind of inventory list. For each chemical, it lists the chemical composition нам всё and a пригодится. short comment on how to use it. And Да, here's a list of the вернёмся с most кровью. important procedures. Fingerprints, gunshot residue, blood. I don't have to analyze the pillow and feathers to determine whether there's gunshot residue. I can smell it. And I don't have any other clues at the moment. Что-то еще здесь есть. Давай. Закрыть и уходим. Думаю, пока мы остановимся, а в следующей серии возьмем образец крови, вернемся, попытаемся разобраться в его химическом составе. Думаю, дальше что-нибудь да подвернется. А пока что все. Доброй ночи.